Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Guys, subhanallah. Assalamu alaikum, guys. Subhanallah, guys. Something very sad happened in Germany. A young Gambian guy took his own life. I'm not gonna mention his name, and I'm not gonna put his pictures. Nothing. Some of you already hear the story. This is what happened. Very young guy who was just, people say 20. Some people say he's just over 20. Some people say he's just 20. Guys, people saying different things why he took his life. Some people saying that he was illegal in the country, and then some people saying no, that's not true, he's not illegal, and some people saying that his mom passed away a week ago or so, and that's how he's maybe stressed about that. Something like this, that his mom passed away a month ago, sorry. Also, people saying different stories about, and some people saying that they still just don't know exactly why he took his life. He never left a note. He was not sick. He was not having any problem that no one knows about. Nothing. He just was talking to people happily, and from nowhere, people just found him hang himself. He hung himself through the balcony. People, this is not number one, and this is not twice. For the last 1 year, I think this is like 2 or 3 times. Young Gambian men dying. It's more than 3 times. Some of them die through fighting, and some of them die through, I think this is the number one for this year, that someone took their life that I know of, that I talked about from Germany, if I can remember. But others died through fighting. A couple of Gambians died through other Gambians attacking them. One of them not long ago even, I did a topic on it, and another one, another guy who is from Somalia killed a Gambian guy too. People, our Gambia is not many. We all know this. And we have to learn to protect ourselves, sadly. This is why it's not time to joke. As much as you guys see me joke a lot, you know that it's not time to joke. And I know it's not time to joke. Although we need joke in life, without joke you cannot do nothing. You have to laugh, joke, but you have to also know when it's not time to joke. People, I talk about my culture so many times, and how a lot of us are traumatized and what is leading us to. I'm not saying this person took their life, they're traumatized. No. No one knows why they took their life. They've never left a note according to the story. But we all know this year is hard. But we also know that even if it's nothing to do with this year, someone far away and your mom die, it's very hard, especially when you're close to your mom. And majority of us Gambians and Senegalese are very close to our mom no matter what.
We love our moms. It's built in us. People, we also know that because a lot of us are traumatized and been through childhood, that people beat us up and just treat us anyhow. Most of us. It's easy when we become an adult for us to continue being traumatized. For some of us, you cannot know it. We're so quiet, we're not like Amijo. And we're not very vocal and stuff. Doesn't mean that we're not traumatized for some of us. But we also know that when you're traumatized from childhood and you go through a lot as an adult, it's gonna add to the stress, and then it's easy for you to take your life. Which is why I'm bringing this traumatized thing into this topic. And I always bring it almost in every topic. That's our main problem. The vast majority of us are traumatized with certain different things. That's the reality. People, I'm going to, speak in, in Wolof and Mandinka. So I'm not going to stay long speaking in English, but I will do a special English video soon on self-healing and how to avoid too much stress that is going to lead to taking your own life and stuff. Now, we also know that there's a lot of people now scamming people on the internet. It's not long ago when one of the big people in Gambia was exposed, his private pictures was exposed a few months ago. And they say there's scammers on Facebook. Even me, I can tell they're scammers. They're always sending me profile pictures or friend requests. And sometimes the same white man, somebody pretending to be him or something, sending me different requests and just going crazy. We also know that people say that sometimes some girls, women try to add people, and then when you add them, they try to make you get your naked pictures or naked videos by approaching you inappropriately. And then they say that they're going to end up threatening you to send them money or they will expose you. And we also know that our community, when someone been exposed, like their pictures are exposed or their secret or their past, whatever, people will use it to bully them forever. So because of this, we are very protective. We don't like to talk about, a lot of our people don't like to talk about what happened to them or you seeing their naked pictures or their naked videos being exposed. I'm not saying this is the case. I'm just trying to think. Now that this happened and he never tell us why, we still have to prevent it. To prevent it, we still have to talk about things that might cost it. So we know how to avoid it, or if these things that might cost it happen to us, we will know how to not take that way. May his soul rest in peace, this young, handsome black guy in the sun. People, they said when these people try to ask you money, and if you refuse, they're going to tell you, I'm going to expose your videos. Some people get really stressed and really embarrassed and really just, especially if the person already has stress, then it's easy for them to just say, that's it, I don't need to be here anymore. Sometimes when we have too much stress and other stress adding, depend how you heal your stress. But if you don't know how to heal it, you're just going to say, that's it, I have enough, I don't want to be here anymore. I know this because I have stress from a young age from my culture. Everyone heals their stress differently. Until we learn how to heal our stress, we will never get anywhere. No one is perfect on healing stress. Depend what kind of stress we're talking about. And depend if you are traumatized and then you're having stress to add to it. That's not going to help. Depend the kind of family you're from and how they heal their stress. What we carry from our parents and our great-grandparents and ancestors, how they heal their stress, it can carry us. How your parents heal their stress is how you might heal your stress. So it's very important as parents to learn how to heal our stress properly, jokes aside, and we can transfer this to our children. People, I'm not the best at healing my stress still.
As you can see sometimes the way I'm just like me in my videos. These videos is me. Anything you guys see here is me. I don't know how to do two things. Like when I'm here, I'm this. That's why when I'm angry, you see me. When I'm happy too, you see me happy. So I'm still not there yet on how to handle my stress, whatever you call it. But I am there how to handle all my life, by the way. But I get better over the last few years how to handle deep stress. You have deep stress, personal stress, deep worries, and you have this little stress, you know, on top. You have beef with someone or someone annoy you and you, that's nothing. Deep stress, how to handle it is what matters. Because this deep stress that can get to your soul, that can drain you to want to kill yourself, if you don't know how to handle it, that's when you're going to, subhanallah, do this, the unthinkable. I'm just going to explain briefly on how to heal, how to manage deep stress, and I'm going to move on to Mandinka and Wolof. But if you guys want me to do a longer video, longer explanation on how to heal deep stress and how to manage deep stress, let me know. I'll do a English version of it. My number one tip for healing deep stress, for managing deep stress, is to have hope. I always say this to you guys. You have to think of tomorrow is going to get better. You have to choke yourself to think like that too. That's my number one. Hope. Hope is my number one tip for healing, for fighting deep stress. The second tip is to be appreciative. Appreciate the things you get left. Even when you think you have nothing or you lost everything, you still have a lot. Even if it's your life alone. It's too expensive. You can never buy it anywhere. So, the number two is to appreciate what you got. The number three is very important. But why I am not even mentioning it first? I think it's number one, is the number first. It is the first important thing, even. But why I'm not putting it first is, if you don't have these two, you cannot get to this one. And this one is, if when you have a religion, you have to try and practice your religion. I believe all religions practice peace, hope, harmony, abundance, and just love and appreciate nature, appreciate yourself and your life. I believe that's what all religions are practicing out there. So, when I am so worried, then I pray. Even when I wasn't praying 5 times a day, when I wasn't praying often, over the years, when I was too stressed with child marriage, I told you guys this, I was still praying when I'm so worried. So whenever you're worried, try to pray. But I advise you to pray, worry or not, because then you get used to it. Other things that can heal you when you have deep stress is to understand that life, we have two sides in our brain. We have a negative side and positive side. They both like flower. The more you water them, the more they grow. When you water your positive side in life, you're going to be so positive in life. Even though the negative side is always going to come attacking the positive side, you're still going to have the positive side to just dominate and attack it back and win. So you cannot stay negative for long that you're going to end up killing yourself. We also have to know that our brain is built to not appreciate and is built to forget good thing quickly and then keep the bad thing forever. And this sad human being, we still have to thank God though, alhamdulillah. Human beings are amazing creatures. So we still have to love us. But our brain can be very complicated if we don't understand it. When you have something good that happened to you, or someone did something good for you, your brain can easily forget it. When something bad happened, or someone did something bad, your brain can easily hold on to that forever. Now, it's up to you to keep on watering it, so then it will grow longer, of course. And it's up to you to keep on watering it with positivity, maybe, or just keep watering the positivity. You don't have to forget it. Sometimes when you try to forget the bad thing and choking yourself to forget it, sometimes it can harm you too, because your mind is telling you, why are you forgetting this? Come on, how can you forget this?
So sometimes you don't have to forget it. You can talk about it or even react to it, but just cover it with the positivity and stop watering it and get back to the positivity and start watering the positivity again. Think positive for the future. Think positive for the situation, whatever the situation is now. No matter how angry you are, no matter how you react to it, when you finish reacting to it, think that it's going to get better. Think that this could change. Even if it's a person, think that they might change. Keep hoping they will change. Because the reality is some people do change. And situations do change. Although we always think bad and think worse, especially when we are traumatized, but it still might change. And the vast majority of the time, it does change. The other things that I use is a lot. I cannot explain all in this video because I have to speak in Mandinka and Wolof, like I said. But yeah, I also use walking. I do long walks, especially when I'm too stressed. I can get out and walk for half an hour or so and come back. I also can do like some meditation. I add that to my self-healing a couple of weeks ago now, a couple of months ago now, but I've been practicing it more a couple of weeks ago now. But this week I even practice it more. Which is, after praying, don't just get up. Continue to stay there and do meditation. And just call Allah's name in your mind or just focus, doing deep breath like this. Depend for how long you can keep it. I cannot keep it for long because I still don't do it often enough to keep it for long. But some people can keep it for longer. And when you practice it, you can keep it for longer. Even if you're not praying, just practice meditation. And when you are doing that, you just think of good things. Think of abundance. You can do the deep breath maybe for like a minute or two. Depend until you're tired and you can stop. But keep breathing and release your body. And you can do this in the bath too, or in the shower when you're having a shower. You can do deep breath in the shower or in the bath. And you can also do it even when you're walking, long walks on your own. But I like it to in the morning when I'm showering, or after I do my shower and everything and I'm praying. Sometimes I pray before I shower. Sometimes I shower and then pray, depend. But I also like to do it just after praying, you know, just sitting there. Think of good things. Think of abundance. Think of all the good things that happened to you already. Keep realizing them. Keep remembering them. As little as even breathing. That's a lot. Millions that nobody can buy. No millions can buy one breath. You have everything when you can breathe and when you can move. If you are in a situation that you don't like, think of how to get out of it positively. Smile, imagine, visualize yourself like you already get out of the situation. Think of all the possibility of you having this amazing life and believe you will have it, whatever amazing life you wish for yourself. And believe even if you don't have that particular one, you will have something greater. And learn how to work on getting it. Don't have too much hate and anger for nobody also. That's a big stress. Don't keep holding on to whatever happened to you with too much pain. It's a long story, but I don't want to stay too long speaking English, like I said, because I have to quickly speak these other languages. I don't even know if I'll finish speaking them because this video is taking so long to just speak English now. But I will see if I can speak them because it's very important for me to speak in both languages because I have some viewers that only understand one of these languages, sadly, you know, like especially the Senegalese people, they only understand English. And this is important for us all to know. We can't continue taking our life. The suicide rate now is getting higher. It wasn't a black community thing for us black Africans, but now it's becoming our thing. Because whatever is exposed to the world is sadly going to transfer to everywhere else. So even in Africa, people taking their life now.
and this is never us. This is not what our ancestors was doing. They were very strong people and positive. Please, let's not take our life no matter what. The reality is life will get better. Let's hope for the better. Let's stay focused. Let's stay positive. Let's understand that no matter how painful life is, when you have hope and you stay positive and you walk little by little towards getting to where you want to be, you will get there. And when we have religion, we must use the religion. That's what religions are for, and it's important we use them. If we use them the way we should use them and we don't abuse them, it will definitely guide us through life and we will have a meaningful life. I pray that everybody that passed away, may their soul rest in peace. I pray us to continue living in this earth. I pray we learn how to manage stress and just have hope. And I pray for this to stop happening to any community in this world, especially Black community. We already have enough. We don't need this. Please, guys, if you are watching this, no matter how painful life is right now, no matter how hard life is, don't think of the unthinkable. Think about the children you're going to influence, how to take their life when life is hard. That's what you're telling them. Because the reality is, whatever we do as an adult, there's a chance that we're influencing this to our children and other people's children. And when we're influencing them to take their life when life is hard, come on, guys, think of them. They're looking up to us. So let's teach them how to be strong no matter what. I pray this young man will rest in heaven, like I said. And thank you for watching this video. I'm going to see you guys again soon. Thank you. Assalamu alaikum. Mbokki jullit yi, mbokki Gambie ak Sénégal. Fa am gune góor gu jël bakkanam bi jamani. Gune góor gu ndaw gu xam ñaar fukki at ñu ne. Bugguma tutam, bugguma wane nataalam. Waaye soo gisee may wax ci lii pour bugg rek lu àdduna metti metti ñu muñ te buñ ko def. Moo tax ndax man de si ñi xam àdduna bu metti si laa bokk ma nit. Kon nag saa wax àdduna bu metti waree tax nit jël bakkanam su ma ko yëgee dinaa si wax saka suñ communauté bi. Guys, ñun doomu Adama Njaay fu mu jaar ñu xam ne doomu Adama Njaay matut. Soo gisee àdduna yu metti yi ñi xam ñu di ko xam yëpp parce que doomu Adama Njaay matut. Doomu Adama Njaay matut fa ñuy tooñante, fa ñuy def nit luñ ko warta def. Mën naa nekk suñ waajur moo ñu ko def, suñ baay, suñ mbokk, mbala jàmbur. Ñun sax dañ koy def nit ñi. Xëj na kay yenn yi du ñuy def nit ñi lu bon wala lu metti lu xem ni ñun liñ ñi def. Waaye fa ñuy def nit ñi lu metti. Mbala ñuy def li lu metti xamuñ metti bi fu mu ko toll ñu foog ne metti du dara. Waaye doomu Adama Njaay kenn matul. Loolu mooy number one luñ war a xam. Kon nag bu la doomu Adama Njaay tegee nattu ba metti la bu mu jar ngay jël sa bakkan. Xamal ne doomu Adama Njaay kenn matul. Xamal ne yow mi it teg nga ay yeneen nit ay métit te danga continuer di tegee métit parce que doomu Adama Njaay kenn matul. Mbokk yi gune góor gi maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana. Dégg naa ñu ne yaayam fa deewoon yàggut weer si gannaaw yooyu. Moom daal fa jékki-jékki da ray boppam kenn xamul ndax loolu tax mu ray boppam kenn xamul fa am kum jotee kenn xamul fa am ku koy nax di ko balaag meel naan ko soo ma joxul xaalis ma def nangam ak nangam kenn xamul. Dégg naa fa am ñu ne ci internet bi te fu ñëwee fa ñuy mel ni jigéen ju rafet mbala ñu ànd jigéen ju rafet di liggéey ak moom suñ ñëwee mbala mu do jigéen ja sax boog di wax ak yow boobu wan la ay boppam wan la ay taati nee na yooyu léegi yow soo ko defee mujj mu ne la sama fayut ay nangam ma wane sa taati nee ni si àddina si. Xam na si ñoo xam ne fa ñuy tiit bay rey seen bopp ndig bugguñ seen taati nee ni génn jaral na leen xaru ngir ñun ni ñuy ñaawalantee bu nit taati neenam yu génnee. Moo tax nit ñi di ko bañ bari si xaru xaw ma ndax loolu tax mu xaru de ma leen di waxal rek yenn yi nga xam ne mooy waral nit ñi xaru su ko defee ñun kum ci dal ñu moytu instead of ñuy xaru looloo tax may wax waaye kii kenn xamul lu tax mu xaru. Nit ñi ñu ne ñi xam nañuy wax ne amutoon këyit xam nañuy wax ne xam na këyit kay jotewut ak kenn dara fa jékkee-jékki rek daal xaru gannaaw bu yaayam dee nii. Yal na ko yàlla xare àjjana waaye lii yal na fi géej. Mbokk yi ñun de suñ doom yaa ngi xaru fi mu ne suñ askan wi daal fi mu ne fañ xewal xaru comme nu ko tubaab yi xewalee xat yi yëpp
te lii nag yaa xamutoon Afrique waaye fi mu ne mu ngi bëri Afrique sax ak bitim réew gi suñ nit ñaa ngi xaru fi mu ne de ngir yàlla yonent ba buñ leen xaru nañ leen xam yàlla nañ leen yuus yàlla jiit man de yiw leen ma gis ni saa wu ma jaaxlee laay gën a xam yàlla man saa wu ma jaaxlee mbala ma tiit si dara su dara xëyee ba ma tiit si laay julli time bu ma daan julli waxtu juróom bu sete ay xat si gannaaw wax naa leen ko wax naa leen métitu àdduna man mii xam naa ko moo tax saa wu métitu àdduna waxam jógee ma jóg soo nee si métitu àdduna dëgg doo julleeti xam naa loolu ndax métitu àdduna dëgg su yàggee ngay weddi yàlla sax subhanallah xam naa loolu waaye nag lu métiti àdduna métti ak ba nga weddi yàlla wala àdduna nax la ba nga weddi yàlla which is métitu àdduna rek ba tey soo jaxlee nga war a julli tuddi yàlla loolu fay génnee stress bi waaye boo jaxlee toog xaw ma ndax kii fa daan julleem de like I said may digle rek nu ñuy moytoo lii li may wax mooy su dul jaxle sax nañ ko tàmbali di julli gi fay dimbale nit de man de ma ko tàmbalee di ko def régulier jël ko def ko lu xam fayda ba tey rëccuwuma ko diine gu ne lu baax lay jàngale kon nag ko xam diine jàpp si wam dëgër du la wàññi dara dafa yomb sax de fa mel ni lu jafe waaye jafewul nga koy miin gis nga métti bu métti dëgg fu mu jaar ñu xam nuñ koy xandulee gis nga ay métti ti jotee ak nit nii nangame loolu du dara waaye métti dëgg waaye xam ne mooy jar xaru fu mu jaar ñu xam nuñ koy xandulee number one nuñ koy xandulee mooy li ma expliqué ne doomu adama njaay kenn matul yow sa bopp ngay tooñ nit ñi di la tooñ kon nag jarul ngay foog ne yow ku la tooñ fa la war a métti dëgg ba ngay xaru number two mooy doomu adama njaay kenn ku ne nga xam sa xel mi fa xam ñaari boor ñaari fànn fa xam fànn koo xam ne lu métti rek lay xalaat ak lu bon lu la dal lu bon ak lu métti fa koy ngëb bam dëgër xam fànn goo xam ne nag lu la dal lu baax fa koy fàtte gaaw ko fàtte loola nit defal lu baax mu fàtte ko lu baax loo xamee mu fàtte ko di xalaat yu bon yi rek loo xam ne nag ñun ñoo ko dee jàngal suñ bopp te duñ ko yëg ndax ñun suñ askan wi noonu lañ ñuy yare ku def lu bon nit ñi di ko kebetu di ko wax téeméeri at duñ ko fàtte ku def lu baax ñu fàtte ko gune yi loolu la ñuy magee suñu waajur yi bu ñu xamee métit ni ñu koy fajee ñun suñ magee suñu xamee métit noonu lañ koy fajee te suñu waajur ni ñuy fajee métit mooy dóor la yuuxu la xas la métit la ñuy fajee métit moo tax nag ñun ku ci am métit boo oytuwul danga rey nit wala nga xaru te loolu lañ war a wecc métit boo koy fajee métit du mas a faju ngay yokk ay métit rek saka métit bu xem ni jël sa bakkan métital sa bopp métital askan bi yépp jàngal gune yi ndaw yi lay xoolit ne ku mer xëllëg wala ku àdduna naqadil xëllëg jëlal sa bakkan li tax xaru baaxul gannaaw bu ko yàlla xaaye it yal na ko yàlla xare àjjana waaye àdduna bi lu métti métti ak ren lu métti métti mbokk yi ne leen jàpp si yàlla te buñ xaru dee duñu dimbale ndax xaru yàlla fa ko xaaye sa ka ñu de jullit ku xaru ku ne nit ñi fa ñuy ñaan rek waaye kenn xamut la si yàlla lay wax kon nag àdduna métti bu mu la jaral xaru bakkan seer na xamul ay milliards yu mën a jënd bakkan si àddina de nit ñi fa ñuy génn di dem doxi seen soxla di defi dara yàlla def ñu am accident dee nit ñi fa ñuy jékkee-jékki yàlla def ñu feebar dee wala di nelaw duñ xeexu dee yow nga ne noonu ñu xamee sa bakkan bi yàlla musal la si yooyu yëpp ay li nga xam rëy na ay doomu aadama njaay suñ bakkan bi rëy na te foor lu àdduna métti nañ ko xalaat te jàpp si yàlla te gëm ne ëllëg dana tane man de loolu moo tax ma toog fi di wax ak yéen ba tey bu ngeen gisee xaruxuma xat yi yëpp may muñ métit yu ma caayal maa rey def ak ooda métit yi ma dund si àddina rek su ngeen gisee xaruxuma gëm ne ëllëg dana baax moo tax ëllëg dana baax bii fekk gëmuñ ko dinañ sonn de parce que de réalité ëllëg si daf dee baax waaye nag li koy gën a baaxal mooy yow it nga wecc sa tey jéem a jàng nooy def ba ëllëg bi tane
waaye soo toogee defoo si dara ne ëllëg dana baax léegoo léeg fay jafe fu mu jaar nga def si dara lijjanti noo ciy defee dara lijjanti yoon bu baax wooy xaw ba def si dara. waaye suñ foogee ne rek xaduna jeex na tey parce que lii xew na man suma xaduna jeex na rey sa bopp rek ngay xalaat. mbokk yi ngir yàlla yonent ba bu ñuy rey suñ bopp loolu du solution si dara. nañ leen gëm ne ëllëg dana baax ku ci jaaxle jullil wala nga jóg dox ba mu sori ñëwaat fay jeexal fay wàññi xalaat. wala nga def meditate mooy comme ça boo jullee ba pare instead nga jóg toogal foofu nga jël deep breath la tudd. deep breath fay wàññi stress mooy ngay def nii nga jël ngelaw lu bari téye ko sa dënn bi ba mu yàgg téye ko ba li nga ko mën a téye rek soo gisee ne yaa ngi sonn mënatul ko téye rek nga génnee ko waaye soo koy génnee nga génnee ko ndànk. loolu nag mën nga koo def sooy sangu si suba teel gi jarum doo mën a def nii si boobaa fekk yaa ngi sangu rek di sang sa yaram wi su fekkee yàkkamti ko kay newoo di roos soo boobaa mun ngaa nekk di sangu di mun nga koo def si wanag wi walla mun nga koo def sooy dox fa des si fooy dox su dee fu wéet la doo mën a dox si nit ñi ba pare di def noonu subhanallah. mun nga koo def it soo jullee ba pare is the best soo jullee suba teel fajar gi noonu soo jullee ba pare toogal foofu nga tudd yàlla ñaanal sa bopp ñaanal àddina si yëpp ba pare nga def deep breath nga def ko lu mat minute wala ñaar yenn yi xam nañu koy def juróomi minute wala fukki minute sax waaye su yàggee nga koy miin soo na nga koy gën a defee di ko gën a miin ngay def nii. ñaari yoon laa ko dee def ñaari façon laa si dee def benn mooy bi may defee nii benn mooy bi nga xam ne ma koy kepp ma koy bës si sama gémmi ngi ne nii fekk maa ngi amee ngelaw si biir waaye boobu moo tudd deep breath dafa baax torop dafa baax si feebar bi sax coronavirus bi ku ko xam boo demee bay tane ne soo ko xamee xees doo mën a def loolu dafay métti sa dënn bi waaye soo demee bay tane nga di ko def dina la dimbale. ak jos su dul loolu sax saa woo xamee stress soo koy def rek dina génnee stress am na ay japanese yeeg yeneen xeet yi nga xam ne dañ koy def stress or not suba suñu xëyee dañ koy def moo tax ñu ne ñuy nekk happy relax so man bu ma commencé di ko practice nii yàggu du baax waaye maa ngi koy practice waaye maa ngi siy gis njëriñ. taraay leen loolu it taraay leen di naan ndox it ndox mu bëri taraay leen di dox it sooy dox fukki minutes sax dox ñëwaat taraay leen di lekk lot of fruit and vegetable boo koy lekk fay baax ci sa xel mi ak sa yaram wi ak gerte tubaab yi ay walnuts hazelnuts Brazil nuts all this kind of nuts de leen lekk gerte di lekk ay fruits ay vegetable ay salade di naan ndox bu bëri su ngeen xamee buy ak wonjoy ngeen di ko lekk yii yëpp fay baaxal sa xel mi ak sa wér gu yaram gi fay tax stress du bëri doo ko mën a xam wala soo xamee stress it du yàgg fa am lu muy def ci sa machine yaram bi ak sa xel mi. waaye bu ngeen di def lekk maafe rek toog wala lekk ceeb naan ataaya rek toog loolu du leen dimbale de leen lekk fruit and veg di lekk salade di lekk ndox mu bëri naan ndox mu bëri lekk ay gerte tubaab yi walnuts hazelnuts almond nuts all these nuts. mbokk yi xalaat bu bëri it nañ leen ko ba mbokk yi nañ leen xalaat ne àdduna fay wecceeku te fay get better nañ leen ba su metit xamee wala suñ xamul luñ bugg rek ñuy jaaxle wala ñuy xool ñeneen nit ñi luñ xam foog ne ñun xamuñ ko ñun suñ askan yi fa ñuy def buñ xamee dara te foog ne yow xamoo ko mbala ñu gis ne yow xamoo ko fañ lay ñaawal di ko wone di ñaawlante and just yenn yi ñu di la even gaaru xaale wala ñu do sa ay doomi baay di la ñaawal soo xamul fayda dëgg
fu ngay mer wala ngay rus wala ngay lose hope sa àdduna nga koy xeeb di lose hope. bu leen def loolu. àdduna tey kenn xamul suba lu yàllay def. dof rek a lay ñaawal si lim xam tey. xam nga lu tax kenn xamul lim xam tey kañ la koy ñàkk, kenn xamul yow kañ ngay xam yow lum xamul. kon nag yow bu la nit ñaawal si dara wala nga gis nit xamee dara ba tax nga xeeb sa bopp ba tax ngay saat, parce que xaru lu koy waral dafa bëri. soo neexee di xeeb sa bopp for exemple plus yow yaa ngi traumatise already. ñu suñ culture bi ñu ci bëri fañ leen dóor biñ defee gune bañ toskare, dóor leen xas leen métital leen bañ traumatise. soo traumatise na yeneen yu métti yu la dal boo magee rek fay indi métti yi yépp boole ko métti yi di yokku rek. kon nag su boobaa yow soo magee bugg a xam xalal dëgg te mënoo koo xam, wala bugg a def dara te mënoo koo def, wala mënagoo koo def, soo muusul dëgg rek ngay dugg si yow warta dugg, wala su la yàlla dimbaliwul dëgg. kon nag nañ jël yàlla gi di ko use. nañ xam ne it suñ xel mi seytaane la si ñun, mooy suñ worst enemy. ni ku nekk sa xel mee sa ennemi. saa wala sa xel mi di wax ne xoolal lii xamoo ko, wala xoolal lii lu tax lii xew si yow, wala xoolal lii yow de sa àdduna de du dara, yow de nii yow de na. waxal sa xel mi ne ko subhanallah, man kenn gënut ma àdduna te lu yàlla ne dinaa ko xam te suma suba mooy gën suma tey. te àdduna bii dafa neex, dafa rafet, dafa baax. xoolal asamaan si, xoolal picc yi naaw, xoolal taw bi, xoolal garab yi, xoolal xam naa lekk gu ma lekk, xoolal xam naa fu ma tëdd. soo xamul foo tëdd sax xamal ne suba danaa xam fu ma tëdd. xam na fi nit ñoo xam ne tey millionnaire lañ dafa ñàkkoon bay tëdd ci suuf. xam ne yu bari yuñ mën a xool yoo xam ne buñ ko xoolee duñ rey suñ bopp. man de lii moo may dimbale mbokk yi. ni ko noon tooguma fii bay wax, ni ko noon bokk naa si ñi rey seen bopp bu yàgg. lii moo may dimbale saa wu ma xamee métti dëgg ba suma xel mi di xalaat lu ma ta xalaat rek mag attaqué ko lu baax li. lu baax yiñ xam te xamuñ ko buy nokki la sax lay kay seet. nokki booba rek moo gën lu ne, moo gën a seer lu ne ci àddina. kon nag nañ leen di xam yu baax yiñ xam ñu di ko jëfandikoo. suñ nee ci situation bu bon nañ jàpp si yàlla, dana paase. ñuy julli di ñaan di stay positive. soo toogee xamoo dara loo defee na nga génn nga dem ndox ñëwaat. xutal xarit bu baax booy waxat ne xarit yu baax yi léegi sax ñoo bari wut far. waaye nañ jàpp si yàlla rek te buñ gedd nit ñi ñëpp. lu ñu metti dëgg it nañ wut kuñ koy waxat. suñ xamul kuñ koy waxat ñu wut jàmbur buñ koy waxat boo xam ne xamuñ ko sax. surtout dëkki tubaab yi soo leen ko waxee ne leen nga stress dinañ la jox jàmbur booy waxat. mbala nga xool koo xóolu soo ko xamul sax te mu jógee si askan wi xamoo ko sax waaye xóolu nga ko nga wax ak moom. man de bëgg naa su ma xamee xaalis taay yi danaa jënd mobile bu ndaw boo xam ne ma ciy def whatsapp number di ko jox nit ñi. koo xam ne nii yaa ngi stress te bëgg nga koo waxat, man su ma la xamul sax baax na na la jaral nga jënd sa sim card bu xees sax. sim card seerut bitim réew fii. kool su dee Angleterre nga dëkk xaw ma jamani waaye fii sim card seerut te ngay jënd rek monte mu dox. soo koolee nga wax ma problème bi lan la, man danaa la si advice lu ma xam te du ma la laaj noo tudd sax. wala su fekkee xamaguma loolu it right now maa ngi Facebook. ku bugg nga def Ami Jóob danga gis suma comedy page bi Ami Jóob la tudd, nataal bi moo fa ne. maa ngi Instagram it. soo xamee stress bu la naqari dëgg jaru sax ngay use sa Instagram bi wala sa Facebook bi. mën ngaa ubbi beneen bu xees boo xam ne man duma xam yow yaay kan. nga yónni ma ay audio wax ma ne yow de ci situation bii nga ne waaye ngaa jaaxle ngaa bugg ko la si xelal ndax daf la nekk di stress torop nangam danaa la si xelal li ma man defal la. wax la nooy def ba danga jàpp si yàlla. waaye bu leen di tëb di xaru ngir yàlla yonent ba bu leen di xaru. man de jaaxle naa. li dee bëggoo mu continuer di xam ci suñu société bi. société bi fa tuuti te néew ñun Gambie ak Sénégal. xaru mii buñ ko tàmbalee fu ñuy mujjee àdduna si fa naqari léegi dafay gën a naqari rek. kon nag suñ gune yi buñ leen di jàngal xaru ñoom fuñ jëm ngir yàlla yonent ba bu leen xaru. man maa ne woon may wax ci soose sax wax yëpp waaye fu ne nii foog naa duma mën a wax ci soose sax ndax wax ji fi ne mu ngi gudd.
waaye daal danaa wax suy juróomi minute sax si soose ndax lii xam naa sama followers yoo xam ne fuñ jaar ñu dégg ko fa daw yaram ta raglu yal na waa ji gune góor gi yàlla xare ko àjjana yal na ñun ñi nga xam ne ñu ngi dund yàlla may ñu kàttan ak wét ak wérle ak may ñu muñukaay ba buñ xaru àdduna fay métti waaye nañ leen xam ne dana tane ëllëg waaye fay tane suñ ko gëmee dafay tane suñ xalee liggéey tuuti tu wose kon nag yal nañ yàlla dimbale yàggal ñu si àddina si may ñu fa nu gudde wér yaram ñi dem yal na leen yàlla xare àjjana jërë ngeen jëf naa leen gis beneen yoon. Assalamualaikum mbaɗi mandinkol mantara mandinka video kela mi yalon ko abe janga yala because ngani fole in English and Wolof already adu atol jama yalon ne already English and Wolof, but in case some of you ma nyin lo na lafta pardon me nga mandinka video ke jangama nga explain about how to heal from long time pain or how to manage stress, you know, and just how to appreciate life and be more appreciative with life and just pour ye sabate nyin dunya kono afonye mbake la kota ke soon inshallah. But now lafta just ntoli diamu about nyin incident min happened in Germany nyin kendingo mi ya la life ta lafta fula sigil ko I'm sorry for at all you know ala family and friends be alama ala nema ni kafar kai baringo nyinte continue no la ka haponde baringo I know dunya ka dimile sometime nga dunya dimolonne baringo kanto la fanso niota wote mol ma koyla ntola society ni ndi ngol kan tolle jube kan lu koptun tol ni wol ya lon ko ni dunya dimita mo nyanta life tala wolte sabati la jam because dunya dimo anin dunya le nata dunya akadimile fo bari fo ye fam force ye think of you know by better ku better mal mbe dunya kono fana bini kumbot alon ko kunum i jeletale num adu soma ibe jelela ko take bari mandinko tubabol ke fanfa bari sañ mo fi ngol tol africano fanan kam fanfa de adu nyimmanke musulma ko woti bari mandinko alama ne mani kafare ke nyi kambano like I said malo mun yatina ya fanfa man la fi ka tofo man la fi ka natalo ke atol jamaa nyi ko moyle bari kanyi ndiyam pour tol fana kana continue kam fanfa mbaɗiŋo ñiŋ fanfa siyata le sañ de ñiŋ fanfa manke musulma kuwoti ali niŋ to stress ta ñawo ña ali ŋa alamuta ŋa believe ko soma is gonna get better ali ŋa think of positivity duniya mola hakkilo aka think le ka fen jawol mira ke fam bala fa ke la life ka you feel hopeless ka make you think you are nothing, your life is finished, why this happening, why you don't have this, why this, but you also other side of your mind sort of me aka fen bete mal mira just ntoli buka use back laftani opportunity tala kan to remind ko fen bete mal min ben to la mind be alin ka use kanyi fen jawol dominate ni fen jawol nata mota stop no la kanale the two come together bari na nata fen bete malta ya dominate ya attack ni wala badi no ni wonten tol be ben fanfala ninte mom was technique use by now te man tara jankadi amne atol man fanfala long time ago bari badi ngol dunya adimita nyawo nya along ko ite you are still alive, as long as ite you are alive you have hope for tomorrow. As long as you are alive, nothing is too late. Ite nyantara rek you believe, you start working on it. But you need sink into think negative, think or nothing is gonna get better. Satan be la mind be dominate la
It will feel so hopeless ko nothing is the solution now. Mbatunga fadro nga daha. Adum badi ngol. Nyin nene takela solution. Woto alinga nyin long, alinga mfantan kafana. Nga mwele internet or mwel ka scam ke atol beya mwele. Ka try ka mwel la video soto wala natalo ka fako ni man kododi na mbenyi kela. Mwel bajela. I don't know wale yatina ya fanfa. I'm not saying this is why. I'm just saying we have to protect ourselves. Modol bije ike fanfale because of this. Iman lafi mwel yele natalo je wala stuff. I don't take from Facebook. Nga fake akan jama soto ika try kan te ad. But me ad. So atol saka atol keol. Alal fanke moti alkana som molial at alkana mota hanina ki data jambake alkala fi musuku wala whatever alkana mol at okay don nali mol at fana alkana mol jube wala ali alla jodi molye ali ala muta ali sali ali kubete malke ali try stay away from the wrong friends and the wrong things ali ala muta look for something positive ala learn can read books Alan can listen to audio books that can change your life or videos that can change your life. Alan ka tama fana nal bota ali tama fa jam fa lebata ali na kota ke ali na la ali sino. Nal stress ali practice ka deep breath ke. Deep breath is wole mu ni keta ye niji ba ke ya dundite ya funtindi slow ya keten. Nika walk for like 1 minute or 2. Some ka kere for 5 minutes. Aka stress bondile. Ali try aka Quran la moy fanang. Ala to aliya moy. Ali try aka sit down fanan nale sali ali ñu cruso muta aliya fo astaghfirullah. O aliya fo subhanallah. O aliya fo la ilaha illallah. Nyimbe. It's gonna clear your mind and just you're relaxed and positive. Or you just visualize after years sali. Ye taraje ye ni fenko ke deep breath ke ni pareta ye imagine good things. Aman jari ni continue. Sa ebe mi kala re wole mu yela bulo landi ten ya landi kanten. Ye imagine ye visualize good things in your life, you know, you just ye fan thank ye ala thank. You wish good for you and the universe and everybody else and just be happy and relax and just be positive. Feel the air and the breeze and the what's it called, the oxygen around you. Feel cool, you're breathing. You fun relax. Your life opposite that, you know. Naturally, bet dulami yalonko ibuka trees all day, you know, and just grass and the sky. Those things make me happy. I love nature. Naturally, be building me ibuka wol jeno fanang. You still just you from visualize here like a base in the park or a base somewhere full of beautiful trees and beautiful flowers, whatever. You from visualize like ibeje. You from you could be enjoy. Yeah, you be like ibe tamakang ibe enjoy kang. Naturally, you like the sea, beach. If I visualize like you're in the beach. You from visualize, you feel happy. You be happy lefo ika smile fang. Ye negative energy be bondi, ye positive energy dundi. Ye ala tend to ya fuko ila life is good and it's gonna even get more better and just be positive, you know, like although we have this happy spirit and can have hope, mbuka meditation practice, mbuka positive energy practice ka dundin tolla bala. After salo, ala try kanyinke ya jube. Kataraje drum, no music, no nothing around you. Yen positive energy tabe ya observe. Yen negative energy be bondi. Okay? Alin try nalbe kuwala fanang alsa keno in the bathroom, nalbe kuwala alsa keno.
I know this must look funny now, but it's very good. You know, subhanallah, man la fi jële la ñu video is sad. Natare man time sort of pour sali yake. But it's in the morning is very good. Wale ya tinante ka kele nimbe salola, warante nimbe kola. Because it's morning that is better you do this. Yin deep breath and yin positive energy. It's morning that is good yake. Okay, nganying addle to my life journey, my new life journey, and it's very good. But I'll update in the next few weeks about it. But I'll try. Okay, near try for now. Afonye how even you will see a massive difference. Try a deep breath care. Try a positive energy dundi ibala. Ye negative energy bondi. Try ni bit think about life and just getting hopeless. Ye just positive energy tire cover. You have to go, okay, man yin sort of, but I have this. Man yin sort of and but I have this. You see? Ye good thing all yin ya count more than the bad. Because the reality is we have more good than bad as a human being, but our mind control nenele. Kafuko, you have more bad. Oh, this bad is very big. Look at this. Oh my God, look at this big bad. Oh my God, look at this big bad. The more you do that, the more it's growing bigger and bigger. And the more the good things iba little la iba kila doya. Isa je ita apuse no la fang. Adum na meta dum wo good thing will be tinyala because ite ka ignore buka apuse you focusing on ying mi yalonko iman la fi wala. So alinga avoid kanyika wol beke. Nga stay positive, nga good thing on ying jube. Life for a sadness sort of, because life comes with sadness, you know. Sometimes you know your problem sort of more, or sometimes something happened that you cannot do nothing about it and it's painful. But it's up to you, you're attacking positivity. Right? You're hopeful. Okay? Because the reality is, honey, don't tell the brain can think bad for the future. The reality is the future always get better, especially when you work on it and you believe it. So alinga nyinu be long nga ala tentu nga jay nga try nga salifana ni mole ala long mole try ala use nying ala niya use ake mako ila ake guide le ila life be can change but in tol jama nga ala lon ne bot muka use sadly. So alinga try ka ala use please. Alinga try nin tol fen nata fon tol mind be is like going crazy tol be deunde alinga try nin deuta ngata alaya nga sali instead of come from far alaman tankala woten tol makoyla alama nyin kana continue to la society alama alay ne mani kafar kaye alaman tol be you move on from yin alaman tol be jata kende yanin long life soto alaman tol be tarajang for sanji kemewol alaman tol be life yake better for tol jama. And yeah, thank you for watching this video. Bye, inshallah. Okay, bye. Thank you.